The Paithani sari is a traditional Maharashtrian sari that is revered for its intricate weave, rich colors, and timeless beauty. It is woven using fine silk threads and is known for its unique border design and pallu. Paithan is known as the birthplace of the Paithani sari. The town has a rich history of weaving dating back to the 3rd century BCE. It was once a major center of trade, and the saris woven here were highly valued for their quality and beauty. In recent times, the art of weaving Paithani sari is more prominently seen in Yeola in Nashik district of Maharashtra. Yeola is a taluka place in Nashik district and has a population of approximately 65,000. The prominent site in Yeola is shops selling the famous Yeola Paithani saris. A large number of households are continuously engaged in the manufacture of Paithani on handloom. Besides actual weaving, people are also busy doing the supporting businesses like processing and dyeing the silk. Paithani has been supporting a number of families in the region. The history of Paithani in Yeola is not very old, as people here say that Paithani weaving arrived in Yeola between 1972 and 1980. A senior weaver from Yeola, Shri Shantilal Bhandege, speaks about Paithani in Yeola. पैठणीचं जे वैशिष्ट्य आहे ना, ते असं आहे की पैठणी ही दोन्हीकडून सारखी दिसते. म्हणजे तिची रॉंग आणि राईट साईड नसते, दोन्हीकडे एकच कलर दोन्हीकडे सारखा दिसतो. तसं जे बाहेरपेठेतली साडी आहे ती एकीकडेच फक्त डिझाईन दिसते, दुसरीकडून डिझाईन दिसत नाही तिच्यामध्ये. तर तिला या इथले व्यापार लोक सेमी पैठणी म्हणून उल्लेख करतात त्याचा. पैठणी आहे ना, हे थोडीशी म्हणजे खूप कलर याच्यामध्ये यूज होतात. पैठणीमध्ये फ्लावरला, पोपट, मोर असे जे पक्षी आहेत त्यांच्याकरता बरेचसे एका साडीमध्ये साधारणतः 8 ते 10 कलर यूज करावे लागतात, उपयोगात आणावे लागतात. त्याच्यामध्ये जर एखादा कलर थोडा पुअर असला किंवा तो जाणारा असला तर ते सगळी साडी खराब होते. मग त्याच्याकरता आम्ही किंवा विणकर लोक आम्ही काय सांगतो, तुम्ही ड्राय क्लिनिंग करा त्याच्यामध्ये. आणि हे जे साडी आहे ना, ही पैठणी साडीचं पहिल्यापासून वैशिष्ट्य आहे की पहिले 9 वार साडी बनायची ती 1 किलो 1 शेर होता, त्यावेळेला किलो नव्हता, तर 1 शेर वजनाला होती. आजही 6 वार साडी तुम्हाला कमीत कमी 600 ते 700 ग्रॅमपर्यंत त्याचं वजन आहे आणि ती टिकायलाही मजबूत आहे. असं म्हणतात की आजीची साडी नातनीसुद्धा घालू शकते पैठणी. About 95% of Paithani saris are woven with silk, while the rest use cotton or other synthetic fabrics. The Paithani consists of 2 simple raw materials: silk, which is presently sourced from Bangalore and Mysore, and the zari, sourced from Surat in Gujarat. The raw silk used to make Paithani has to undergo some processing and dyeing before it can be used to make Paithani. The silk is first weighed. The raw silk is then washed with soda in boiling water for 15 minutes to remove the gum. The weight of the raw silk reduces by 25% after degumming. This washed silk is then dyed as per the requirement of the weaver. The silk is then rinsed in clean water to remove excess dye, then squeezed and then spun in a rotary dryer of a washing machine.
It is then hung in shade for further drying. Then this silk is ready for making Paithni. A senior dyer from Yeola, Shri Ramakant Bhavsar, speaks about the dyeing business in Yeola. पूर्वी ही रेशीम रंगणी लाकडाच्या भट्ट्यावर व्हायची, म्हणजे लाकडे जाळून त्याचा त्या भट्टीवर तयार व्हायची. नंतर कोळसे आले, हार्डकोक वगैरे. कोळसे बंद झाल्यानंतर डिझेल रॉकेलवर आता सध्या भट्टी चालू आहे. गॅसवरही केली जाते. पूर्वी नॅचरल कलर होते, परंतु आता नॅचरल कलर उपलब्ध नाहीत, तर ॲसिड डायमध्ये सर्व कलर केले जातात. रेशीम उत्पादनापासून तर पैठणी नेसेपर्यंत खूप आलवार हाताने त्याला हाताळावं लागते. परंतु रंगणीचं जे काम आहे ते फार हार्ड आहे. 100 डिग्री याच्यामध्ये त्या उकळत्या पाण्यात काम करावं लागतं. पावसामध्ये, उन्हामध्ये याचा काही म्हणजे तमा न बाळगता काम करावं लागते. Weaving a Paithni sari is a labor-intensive process that requires a great deal of skill and patience. The weavers use a variety of techniques to create the intricate patterns and designs that make the sari so unique. A typical Paithni sari has a body woven in silk with booties all over, a border with designs and patterns made using figures of peacock, parakeet and flowers, and of course, a pallu exquisitely decorated with figures like peacocks, parakeets, flowers, etc. Paithni saris are popular among women of all ages and are worn on special occasions such as weddings and festivals. They are available in a wide range of colors and designs and are often passed down as heirlooms from one generation to the next. The Paithni sari is not just a piece of clothing, it is a symbol of Maharashtrian culture and tradition. It has been worn by women for centuries and has played a significant role in the history of the region. It is a symbol of elegance, beauty, and will continue to be treasured by women for generations to come.